चला तर आज आपण त्या समोरचे एक्झाम्पल पाहू. क्वेश्चन सेम डिफरन्शिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता फंक्शन कसं दिलेलं आहे, एक्स पॉवर ए प्लस एक्स पॉवर एक्स प्लस ए पॉवर एक्स मीन्स ॲडिशन ऑफ 3 फंक्शन्स या फॉर्ममध्ये दिलेलं आहे. First we take given function as y. Let y equal to x power a plus x power x plus a power x. Here first function we take it as u. Second function means x power x equal to v and a power x equal to w. Then y write as y equal to u plus v plus w. Now differentiate with respect to x. Type in dy by dx equal to du by dx plus dv by dx and plus dw by dx. Now take first function u equal to x power a means it is actually power function and derivative of power function is काय होतो d by dx of x power n. हा आपण फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. d by dx of x power n means n x power n minus 1. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. By using this formula we take its differentiate directly. Here a x power a minus 1 हे झालं du by dx. Now take v equal to x power x means it is in the form of f of x power g of x. And if the function in the form of f of x power g of x, then we take log on both sides. Means log v equal to log x power x. Again log of m power n means n log of m means here x into log x. Now here right hand side is the product of two functions x and log of x means it is in the form of first into second, and we know d by dx of first into second means first, d by dx of second plus second d by dx of first. Use this formula and derivative differentiate with respect to x. Here derivative of log v is 1 by v dv by dx. Here first function as it is d by dx of second function means log x plus log x d by dx of first. Now shift v on right hand side. Therefore dv by dx equal to v x into derivative of log x is 1 by x
plus log x, and derivative of x is 1. But v means x power x. Here x power x get cancelled, remaining is 1 plus log x into 1 means log x. It is dv by dx. Now w, a power x. It is a standard function and exponential function. Here use formula directly. Differentiate with respect to x means dw by dx equal to a power x log of a. It is standard formula. Therefore, equation number 1 implies that put value of du by dx, dv by dx and dw by dx means final answer is dy by dx equal to a x power a minus 1 plus x power x in bracket 1 plus log x and plus a power x log a is the answer. Now second example. Is the e power tan x plus log x power tan x. Take a b1 function as y means let y equal to e power tan x plus log x in power tan x. Here first function assume that it is a u, means u equal to e power tan x and v equal to second function log x power tan x. Then y write as u plus v. Differentiate with respect to x. dy by dx equal to du by dx plus dv by dx. It is equation number first. Now take here u. U means e power tan x. U equal to e power tan x. And we know d by dx of e power f of x means e power f of x. d by dx of f of x. It is a formula. Therefore, differentiate with respect to x. Du by dx equal to e power f of x. Here f of x means tan x. And d by dx of f of x means d by dx of tan x. But tan x is a standard function. Derivative of tan is sec square x. Means here du by dx equal to e power tan x into sec square x. Now take u. U equal to, now u equal to log of x and power tan x. Here given function is in the form of f of x power g of x, and at that time we take log on both sides. Therefore, log of v, log of log x power tan x
Again we use rule of logarithms, means log v tan x into log of log x. Now here right hand side is the product of two functions. Here tan x is the first and log of log x is second. First, second. Differentiate with respect to x. Derivative of log v is 1 by v dv by dx. Right first yard it is dy dx of log of log x plus log of log x d by dx of tan x. म्हणजे फॉर्म्युल्याप्रमाणे त्याची आपण मांडणी केली. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन्स. Therefore dv by dx equal to, now we shift on right hand side, tan x log फंक्शन. आता या log फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. म्हणजे log फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह काय असेल. d by dx of log of f of x. Derivative is 1 by f of x d by dx of f of x. Use this formula. Therefore 1 upon log x and derivative of log x is 1 by x plus log of log x and derivative of tan x is sec square x. Bracket close. Therefore dv by dx equal to, put value of v, log x power tan x. बघा इथे 1 into 1 into tan x means tan x and log x into x means x log of x plus log of log x into sec square x. Therefore equation number 1 implies that, because here we find dy by dx, dy by dx means du by dx plus dv by dx. Now put value of du by dx plus then value of dv by dx means dy by dx equal to e power tan x into sec square x plus second log x power tan of x in a bracket tan x upon x log x and plus
log of log x into sec square x is the derivative of given function. तर याप्रमाणे आपल्याला लॉगॅरिथमिक डेरिव्हेटिव्ह हे असंच घ्यायचं आहे. म्हणजे दिलेला फंक्शन पाहून टाकायचं, तो ॲडिशन आहे की सबट्रॅक्शन आहे. पहिल्या फंक्शनला जनरली यू घ्यायचं, दुसऱ्याला व्ही घ्यायचं, त्यानंतर त्याला डिफरन्शिएट करायचं. म्हणजे dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx, प्लस असेल तर प्लस, मायनस असेल तर मायनस, dv बाय dx. एखादा थर्ड फंक्शन असेल तर w घेता येईल आपल्याला, आणि सेपरेटली त्यांचं मग डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि नंतर त्या इक्वेशन नंबर 1 मध्ये त्या किमती पुटअप करून टाकायच्या. म्हणजेच आपल्याला दिलेल्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह मिळेल. बघा तर नेक्स्ट प्रॉब्लेम. tan x power tan x again power tan x. Find dy by dx at x equal to pi by 4. म्हणजेच dy बाय dx काढायचं आणि शेवटी x ची किंमत ही पाय बाय 4 ठेवून आपल्याला नेमकी कोणती किंमत मिळते ते आपल्याला काढायचं आहे. गिवन फंक्शन टेक y इक्वल टू गिवन फंक्शन हा घेतला आपण. बट हियर tan x इंटू tan x मीन्स tan square x. Now function is in the form of f of x again power g of x. At that time we take log on both sides. Therefore log y, log tan x and power tan square x. Now shift to tan square x in front of log means tan square x into log of tan x. Now right hand side is the product of two functions. One is trigonometric and other is logarithmic. ते कोणते असो, पण याला आपण फर्स्ट घेणार, याला सेकंड घेणार. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव ऑफ log y is 1 by y dy by dx. Write first as it is into derivative of second means d by dx of log of tan x. Now second function take as it is log of tan x and derivative of tan square x, that is d by dx of tan square x. Now d by dx of log of f of x. इथे कोणता आपण फॉर्म्युला यूज करणार आहोत? d by dx of log of f of x. Here f of x means tan x. तर याचे जे डेरिव्हेटिव्ह आहे d by dx of log of f of x 1 by f of x and d by dx of f of x. हा फॉर्म्युला तिथे यूज होईल. आणि इथे बघा d by dx of f of x power n mean n f of x power n minus 1 and d by dx of f of x. हा फॉर्म्युला आपण इथे यूज करणार आहोत.
मीन्स dy बाय dx इक्वल टू y ला आपण शिफ्ट करून टाकलं झालं y tan स्क्वेअर x log a function 1 by function and derivative of function means 1 by tan x and derivative of tan x is sec square x plus log of tan x. Here n f of x power n minus 1 means 2 tan power 2 minus 1 म्हणजे 1 म्हणजे 2 tan x and d by dx of tan x. इथे बघा tan स्क्वेअर होतं म्हणजे tan इंटू tan होतं त्यापैकी एक tan आपण कॅन्सल केलं इथे मग रिमेनिंग इज y चा आपण लिहिलं इथे tan x इंटू sec square x log of tan x 2 tan x and derivative of tan x is sec square x. Now here tan x sec square x tan x sec square x take it as a common हे कॉमन घेतलं आपण इथे बघा मग रिमेनिंग इज here 1 प्लस राहिलं कोणतं 2 हे 2 राहिलं होतं आणि log of tan x. नाव पुट व्हॅल्यू ऑफ y ची किंमत पुटअप करून टाकू y मीन्स tan x power tan x and again power tan x लिहिले tan x into sec square x in bracket 1 plus 2 log tan x it is dy by dx हे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह झालेलं आहे but here find the value of dy by dx at x equal to pi by 4. If x equal to pi by 4 then dy by dx आता हा जो dy by dx आहे याला तुम्ही असे लिहू शकता x equal to pi by 4 ते आपल्याला असे लिहिता येते नाही लिहिले तरी चालेल आणि लिहिले तरी चालेल. आता जिथे जिथे x आलेला आहे x रिप्लेस बाय pi by 4 means tan pi by 4 here tan pi by 4 tan pi by 4 tan pi by 4 sec square pi by 4 1 plus 2 log tan pi by 4 but tan pi by 4 means tan of 45 means 1 and sec pi by 4 sec 45 means root of 2 या किमती आपल्याला माहीतच आहेत म्हणजे 1 power 1 again power 1 this tan pi by 4 means 1 sec square pi by 4 means root of 2 whole square 1 plus 2 log this quantity is 1 is 1 ही संपूर्ण जी क्वांटिटी आहे ही टोटल 1 आहे and root of 2 whole square root of a whole square means a therefore it is 2 here 1 plus 2 but log 1 means 0 2 into 0 means 0 1 plus 0 means 1 and 1 into 2 means 2 is the final answer. तर अशा प्रकारे आपण लॉगॅरिथमिक डेरिव्हेटिव्ह घेतलेले आहेत यावरचे काही डिपेंडन्सचे प्रॉब्लेम्स आहेत काही टेक्स्टबुकमध्ये सॉल्व करून दिलेले आहेत ते सुद्धा पाहून टाकायचे आणि एक्सरसाइजमध्ये सुद्धा काही प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत ते प्रॉब्लेम्स याच मेथडने सोडवून टाकायचे.